Американский английский язык по методу доктора Пимслера. Урок номер 20. Listen to this conversation. Mr. Ivanov has arrived at the house of Mr. and Mrs. Jones. Господин Иванов приехал в дом мистера и миссис Джонс. Mr. Ivanov has arrived at the house of Mr. and Mrs. Jones. Listen. Mrs. Jones? Oh, Mr. Ivanov. Come in, please. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine, too, thank you. Mrs. Jones, I'd like to speak to Mr. Jones. Is he here? My husband? Yes, he is. Matthew, here's Mr. Ivanov. Pleased to meet you, Mr. Ivanov. Pleased to meet you, Mr. Jones. Would you like something to drink, Mr. Ivanov? Beer? Wine? No, thanks, but I would like some coffee, please. Mr. Ivanov, where is your wife? Is she here in New York with you? No, my wife isn't with me. She's in Russia. Вы только что услышали два географических названия. Russia. New York. Listen again. Mrs. Jones? Oh, Mr. Ivanov. Come in, please. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine, too, thank you. Mrs. Jones, I'd like to speak to Mr. Jones. Is he here? My husband? Yes, he is. Matthew, here's Mr. Ivanov. Pleased to meet you, Mr. Ivanov. Pleased to meet you, Mr. Jones. Would you like something to drink, Mr. Ivanov? Beer? Wine? No, thanks, but I would like some coffee, please. Mr. Ivanov, where is your wife? Is she here in New York with you? No, my wife isn't with me. She's in Russia. Помните, как сказать «войдите»? Come in. Come in, please. Представьте, что вас только что познакомили с господином. Jones. Что вы скажете после этого? Pleased to meet you, Mr. Jones. А что вы скажете после того, как вас представили его жене? Pleased to meet you, Mrs. Jones. Mrs. Jones. Сейчас скажите. Очень приятно, мисс Джонс. Pleased to meet you, Miss Jones. Miss Jones. Слушайте и повторяйте, что нужно сказать после знакомства с женщиной, о которой вы не знаете точно, замужем она или нет. Pleased to meet you, Miss Jones. Ms. 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 Jones. Многие американки сегодня предпочитают эту, более современную форму обращения. Поздоровайтесь с ней еще раз, используя эту форму. Hello, Ms. Jones. Сейчас спросите, хотела ли бы она что-нибудь выпить. Would you like to have something to drink? Скажите, у меня есть кофе. I have coffee. I have coffee. Или вода. Or water. Water. Or water. Помните, как сказать «кофе дороже», имея в виду кофе вообще. Coffee is more expensive. Coffee is more expensive. Как спросить «кто это»? Who's that? Whose? Who's that? Скажите «это мой муж». That's my husband. That's my husband. Спросите «что хочет пить ваш муж»? What does your husband want to drink? Does.
What does your husband want to drink? А как спросить, что хочет пить мистер Джонс? What does Mr. Jones want to drink? Он хочет воды? Does he want some water? He. Does he want some water? Спросите, или ему хотелось бы кофе? Or would he like some coffee? Or would he like some coffee? Отвечайте, ему хотелось бы кофе. He'd like some coffee. He'd like. Спросите, а ваша жена? And your wife? And your wife? Что она хочет пить? What does she want to drink? Имея в виду кофе вообще, попробуйте спросить, она тоже хочет кофе? Does she want coffee too? Does she want coffee too? А как сказать «да, она тоже хотела бы кофе»? Yes, she'd like some coffee too. She'd like. Попробуйте сказать «здесь кофе дороже». Here, coffee is more expensive. More expensive. Помните, как спросить, где мистер Джонс? Where is Mr. Jones? Сейчас спросите у женщины, где ее муж. Where's your husband? Your husband. Where is he? Спросите, мой муж? My husband? My husband? Помните, как сказать «он тоже здесь»? He's here too. He's. Спросите у нее еще раз, где ее муж? Where's your husband? Where is he? Скажите, он там. He's over there. Сейчас она отвечает, я не знаю, где он. I don't know where he is. I don't know where he is. Скажите, мой муж не здесь. My husband isn't here. Спросите у мужчины, где его жена? Where's your wife? Where is she? Скажите, она с вашим мужем. She's with your husband. She's. She's with your husband. Спросите, где вы живете? Where do you live? Where do you live? Отвечайте, мы живем в Москве. We live in Moscow. We live in Moscow.
Попробуйте сказать «Мы живем в России». Russia. We live in Russia. Russia. In Russia. We live in Russia. У вас есть дети? Listen and repeat. Do you have any children? Children. Dren. Dren. Chill. Children. Children. Any children? Do you have any children? Спросите его, есть ли у него дети? Do you have any children? Попробуйте сказать «Да, у нас есть дети». Yes, we have children. We have children. Как сказать «У нас нет детей»? We don't have any children. Children. Спросите, сколько у вас долларов? How many dollars do you have? Сейчас попробуйте спросить, сколько у вас детей? How many children do you have? How many children? Скажите, у нас 3 детей. We have 3 children. 2 мальчика. Listen and repeat. 2 boys. 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 Скажите, 2 мальчика. 2 boys. Спросите, сколько у него детей? How many children do you have? Скажите, у нас 2 мальчика. We have 2 boys. We have 2 boys. И 1 девочка. Listen and repeat. And 1 girl. 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 1 girl. Скажите, у нас 1 девочка. We have 1 girl. Попробуйте сказать, мы хотели бы мальчика. Используйте A. We'd like a boy. A boy. слово One. используется, когда нужно точно указать число, а когда имеется в виду кто-то или что-то вообще. Скажите еще раз. Мы хотели бы мальчика. We'd like a boy. We'd like. Скажите, но у нас... But we have. Попробуйте сказать, но у нас 3 девочки. But we have 3 girls. Спросите, сколько детей? How many children? Спросите, 3 детей? 3 children? 3 children? Скажите, у нас 5 детей. We have 5 children.
3 мальчика, 3 boys, 3 boys, и 2 девочки. and 2 girls. Скажите, это много. That's a lot. That's a lot. Сейчас скажите, у нас одна девочка, We have one girl, one, и 1 мальчик. and one boy. One. Мальчик большой. Listen and repeat. The boy is big. 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 The boy is big. Скажите мне, что мальчик большой. The boy is big. В английском языке слово «большой» может относиться и к возрасту ребенка, а не только к его физическим габаритам. Помни об этом. Попробуйте сказать «девочка большая». The girl is big. The girl is big. Спросите, большой ли мальчик. Is the boy big? Is the boy big? Скажите, да, он большой. Yes, he's big. He's. Скажите, он небольшой. He's not big. He isn't big. Спросите, большая ли девочка. Is the girl big? Скажите, она небольшая. She's not big. She's. She's not big. She isn't big. Скажите, мальчик очень большой. The boy is very big. Спросите его, сколько у него детей. How many children do you have? How many children do you have? Помните, как сказать «я живу в Москве». I live in Moscow. In Moscow. Сейчас скажите «я живу в России». I live in Russia. Russia. I live in Russia. Скажите «и у меня 4 детей». And I have 4 children. Скажите «нет, у нас 4 детей». No, we have 4 children. Он говорит «мальчики большие». Listen and repeat. The boys are big. Are. The boys are. The boys are big. Скажите еще раз
Мальчики большие. The boys are big. Скажите, мальчик большой. The boy is big. Повторяйте эти две формы вслед за диктором. The boys are. The boy is. Скажите еще раз, что мальчики большие. The boys are big. The boys are big. Они большие. Listen and repeat. They are big. They. They. They are. They are big. Скажите еще раз. Они большие. They are big. They're big. Вы обратили внимание на сокращенную форму от They are. по звучанию она сходна со словом There. в выражении «там». Используя это сокращение, скажите мне еще раз, что они большие. They're big. Скажите, они здесь. They're here. They're here. Скажите, они не там. They're not over there. Спросите, они здесь? Are they here? Are they here? Слушайте и повторяйте краткий утвердительный ответ на этот вопрос. Yes, they are. Yes, they are. Попробуйте сказать, они не в России. They're not in Russia. They're not in Russia. Помните, как спросить, кто это? Who's that? Whose? Who's that? Это моя жена. That's my wife. Как сказать, очень приятно. Pleased to meet you. Pleased to meet you. А сейчас скажите, войдите, пожалуйста. Come in, please. Please come in. Спросите, сколько у него детей. How many children do you have? Скажите, у меня 3 детей. I have 3 children. Скажите, нет, у нас 3 детей. No, we have 3 children. Скажите, у нас 2 мальчика. We have 2 boys. We have 2 boys. Спросите, большие ли они? Are they big? Дайте краткий утвердительный ответ на этот вопрос. Yes, they are. Yes, they are. Они большие. They're big. They're. They're big.
Скажите, у нас одна девочка. We have one girl. One. Спросите, она большая? Is she big? Is she big? Скажите, она небольшая. She's not big. She isn't big. Скажите, мальчики очень большие. The boys are very big. Они очень большие. Are they very big? Дайте краткий утвердительный ответ на этот вопрос. Yes, they are. Yes, they are. Ваша девочка тоже большая? Is your girl big too? Попробуйте коротко ответить, что нет. No, she's not. No, she isn't. Сейчас представьте, что вас зовут Петр Сидоров, и вы приехали в Америку из Москвы. Ваша семья, жена и 3 детей, 2 мальчика и 1 девочка, тоже приехала вместе с вами в Америку. Вы находитесь в Нью-Йорке, в своем гостиничном номере. К вам скоро должна прийти посетительница. Раздается стук в дверь. Что вы скажете? Come in. Come in, please. Входит ваша гостья. Поздоровавшись с вами, она представляется как... Nancy Jones. Что вы скажете, пожимая ее руку? Обращайтесь к ней по имени. Pleased to meet you, Ms. Jones. Pleased to meet you, Ms. Jones. Отвечайте, когда она будет обращаться к вам. Are you Russian, Mr. Sidorov? Yes, I'm Russian. And where do you live in Russia? I live in Moscow. My wife and I live in Moscow. Do you have any children? Yes, we have 3 children. Yes, we do. Yes, we have 3. How many boys do you have? 2. We have 2 boys. And 1 girl? Yes, we have 1 girl. Where are the children? Are they with you? Дайте краткий утвердительный ответ на этот вопрос. Yes, they are. Как она спросит, где миссис Сидорова? Where is Mrs. Sidorov? Приготовьтесь ответить на ее следующий вопрос. Where is your wife now? With the children? Yes, she's with the children. She's with the children. You speak English very well, sir. Скажите, нет, не очень хорошо. No, not very well. Not very well, but thank you. Урок номер 20 окончен.